അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ വേൾഡ് പോയട്രിയിൽ ഒരുപാട് പോയംസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഒരുപാട് പോയട്രി നിങ്ങൾ ക്രൂസ് ചെയ്ത് പോന്നിട്ടുണ്ടാവും. സോ I hope this is your last poem in this module, or particularly in this semester. So Anniversaries of War എന്ന് പറയുന്നത്, it's a Yehuda Amichai poem. So next, over to the next slide please. All right, so the war poetry. As you can see from the title, it is about war, anniversaries of war. It is very clear that this is something about war, and the war poetry is a literary genre established during the wartime. These were the works, or the poetry were written during the wartime, especially by the participants of the war, that is the soldiers, to express their extreme emotions, like what will happen to their future, or what is happening with the war, or how the innocent lives are lost, and all these things were dealt in the war poetry. And most of the war poetries were anti-war poems. Anti-war poems means the poems that are against the war, and war against the poems are anti-war poems, and most of the war poetries were anti-war poems, and the major themes of these war poetries were death, innocence, identity, guilt, loyalty, etc. And Siegfried Sassoon, Wilfred Owen, Alan Lewis, Kate Douglas, etc. were the important war poets. Especially during the World War I and World War II, we had major writings about these war poems. So next slide. Yeah. Now, why are we learning about Israel here? The kingdom of Israel, because Yehuda Amichai was an Israelite, and he was an Israeli poet. And this is the reason why we have to learn about Israel. So Israel, you might have heard of Israel, right? A few years back, we all had the status and DPs in Facebook that save Gaza, save Palestine, etc. So Israel is a central Middle East country which is surrounded by Lebanon, Palestine, Gaza, Egypt, etc., Syria, all these countries, and Israel is the only modern country who had the most Jewish people surviving Jewish inhabitants in a country. So this kingdom, the kingdom of Israel, was formed even before 2000 BC, and as you know, the religion, the common religion was Judaism. Judaism is one among those Semitic religion. What is a Semitic religion? That they believe in only in one God. Monotheistic religion ആണ് Semitic religion എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ലോകത്ത് 3 Semitic religions ആണുള്ളത്. One is Judaism, the next is Christianity, and the third one is Islam. In Judaism, they have the sacred text called as Torah. For the Christianity, it is Bible, and for the Islam, it is Quran. So Israel, it was ruled by King Saul and King David, and you might have heard the story of David and Goliath. ദാവീദിന്റെയും ഗോലിയാത്തിന്റെയും കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷെ. അപ്പോ ഈ King David എന്ന് പറയുന്നത് is the same David who fought against Goliath, and Judaism, it was a major religion എന്ന് ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ Judaism is a monotheistic religion which was developed upon ancient Hebrews. Hebrew ആണ് ഇവരുടെ ലാംഗ്വേജ്. നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ നാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കോമൺ ലാംഗ്വേജ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മലയാളം എന്നുള്ളത് പോലെ ഒരു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ടല്ലോ. അതേപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ലാംഗ്വേജ് വാസ് ഹീബ്രു.
നമ്മളെ ആദ്യത്തെ ബൈബിൾ ഒക്കെ എഴുതപ്പെട്ടത് ഹീബ്രു ലാംഗ്വേജിലാണ്. The Old Testament of Bible was in the Hebrew language and later it was translated into English. That you might have studied in the prose. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കോളേജിൽ prose ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ you might have studied about the translation of the Bible in the history of process. അപ്പോൾ ഈ ancient Hebrew പീപ്പിളിന്റെ മുകളിലാണ് ഈ എന്താണ് ജുദായിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിലീജിയൻ വരുന്നതും. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് പ്രോഫറ്റ് അബ്രഹാം ആൻഡ് മോസസ്, പ്രോഫറ്റ് അബ്രഹാമിന്റെയും പ്രോഫറ്റ് മോസസിന്റെയും കമ്മ്യൂണിറ്റി സമുദായത്തെയാണ് ജുദായിസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. So Torah was their sacred text and it was one among the 5 Old Testament books of Hebrew Bible. And Torah was descended upon Prophet Moses, and as you can see in the right end of the slide there is a small picture, and that is the small part of Torah which was written in Hebrew. So next slide. No, the other one. Next, please. So about Yehuda Amichai. So the Yehuda Amichai was an Israeli poet, and he was born on 1924 and he died in 2000. So Amichai basically is an as I said, Israeli poet. He was before in German live, and he migrated from German to Israel during the time of Hitler. ഹിറ്റ്ലറിന്റെ സമയത്ത് ജർമ്മന് ഇസ്രായേലിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ആളാണ് യഹൂദ ആമിച്ചായ്. At the age of 12, he was very young while he migrated from Germany to Israel. വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജ്യൂസിന് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം ജ്യൂ എന്നുള്ള വേർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും. വൈ യു സ്റ്റഡി ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹിറ്റ്ലറിന്റെ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ ജ്യൂ എന്നുള്ള ആ ഒരു വേർഡ് നന്നായിട്ട് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം ഹിറ്റ്ലർ ഹാഡ് എ ഡീപ് ഹേറ്റ്രഡ് ഫോർ ദി ജ്യൂസ് ആൻഡ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ ഉണ്ടായത് പോലും. സോ ദ ഡയറി ഓഫ് എ യങ് ഗേൾ റിട്ടൺ ബൈ ആൻ ഫ്രാങ്ക്. അതേപോലെ പിന്നെ ഈ ജ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവര് ഒരിക്കലും ഈസി ആയിട്ട് അവരുടെ റിലീജിയൻ അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളല്ല. ദേ ആർ വെരി ഫേം ഓൺ ദെയർ റിലീജിയൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് ഈ ജ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഹി ആക്ച്വലി മൈഗ്രേറ്റഡ് ഫ്രം ജർമ്മനി ടു ഇസ്രായേൽ. പിന്നെ അവിടെ ഇസ്രായേലിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് യഹൂദ ആമിച്ചായ് ഹാഡ് ഹിസ് ജർമ്മൻ നെയിം ലുഡ്വിഗ് ഫ്യൂഫർ. I'm sorry, I forgot to add it in the slide. Ludwig Pfeiffer. Ludwig Ludwig Pfeiffer Pfeuffer. Apo Ludwig Pfeiffer എന്നായിരുന്നു his name, and later he changed into Yehuda Amichai. So he was a participant in the war. Yehuda Amichai was a participant in the war. He took part in the war in World War II. He was a part of British Army. Later, during the Arab-Israel war, he was a part of Israel Army. And he was the one who wrote poems in colloquial Hebrew language. And also, he was called as a Walt Whitman of Jerusalem by the critics, and he had won the most coveted award, Israel Prize, and he was called as a Israel's poet laureate. And his works were translated into different languages, more than 40 languages, up to 40 languages, and he has poems, short stories, children literature, and 2 novels to his credits. So now let's move to the poem. Before that, let's analyze the Anniversaries of War, the title of the poem. So Anniversaries of War, what is an anniversary? Obviously, anniversary is something we are remembering about something that happened in the past, right? So here, even the title suggests that here someone is
remembering something about the war that happened in the olden days. So it could be about any war, not particularly about one war. It could be about any war. Anyway, so this is the title of the poem, Anniversaries of the War. And in the poem, this narrator is an old retired soldier, and the narrator is traveling through the time, and he is reminiscent about the thoughts of war and events of war, that is the war that took place, and why war took place and how he survived and all these things. And here he is narrating his story to his children. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ പോയത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യം. ആൻഡ് okay, so next slide. Here in this poem, in the first stanza, Tel Gath, I brought my children to the mound, where once I fought battles, so they would understand the things I did do and forgive me for the things I didn't do. Here, in the first stanza, you can see, Tel Gath, I brought my children to the mound. So next slide. Tel Gath എന്ന് പറയുന്നത്, it's a Tel Es Safi എന്ന് പറയുന്ന mountain. Tel Es Safi എന്ന് പറയുന്ന mountain ആണ് Tel Gath എന്നുള്ളത്. There is a conflict between the archaeologists about Tel Gath. അപ്പോൾ Tel Gath എന്ന് പറയുന്നത് Tel Es Safi എന്ന് പറയുന്ന mountain ആണ്. Tel എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ layered hill ഇല്ലേ, ഇങ്ങനെ തട്ടായി കിടക്കുന്ന ഹില്ലിനാണ് Tel എന്ന് പറയാ. And Gath is a place. Gath എന്ന് പറയുന്നത്, it's a Philistine hill that has several histories to tell, and the Gath is one among the 5 Philistine city-states. 5 Philistine city-states in Israel. അതിൽ ഒരു Philistine city-state ആണ് ഈ പറയുന്ന Gath എന്നുള്ളത്. Philistines are the ancient people. ഇസ്രായേലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാനാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ancient people ആണ് ഈ Philistines എന്ന് പറയുന്നത്. Philistines, you might have heard of Canaan, right? Canaan ദേശം എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? So the Canaan, the ancient people of Canaan are called as the Philistines, and these Philistines were exiled from Canaan to Mesopotamia by the king Nebuchadnezzar. അങ്ങനെ മെസപ്പൊട്ടോമിയയിലെത്തിയ ഈ Canaan Philistine people, they formed 5 states, and one among the city state was Gath. Gath എന്ന് പറയുന്ന ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന സ്ഥലം. So this is Gath, and one among those place, one among those 5 Philistine city states ആണ് Gath എന്ന് പറയുന്നത്. And the Gathൽ ഒരുപാട് mountains നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം. Can you see those mountains? ഒരു layer ആയിട്ട് കാണാം. So this is the place. ഇതിനാണ് നമ്മൾ Tel എന്ന് പറയുന്നത്. Tel means the layered mountains, and Gath is a Philistine city state. So Gathലുള്ള layered mountains ആണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത്. And these layered mountains are a part of history, and they have several histories to represent. ഒരുവിധം എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളും, ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ള എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളും നടന്നിട്ടുള്ളത് ഈ പറയുന്ന Gathലാണ്. Finally, Arab-Israel യുദ്ധം നടന്ന സമയത്ത് Arabs left this place. Arabs were residing in Israel. Reside ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് they were residing in Gath particularly. അപ്പൊ ആ Gathന്ന് അവര് പോയി പിന്നീട് അവിടെ എന്താ പറയാ, അതങ്ങനെ ഇത് ഇപ്പൊ കാണുന്ന ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ അതങ്ങനെ മൗണ്ടെയിൻസ് മാത്രമുള്ള ഒരു ഏരിയ ആയി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. And they hold a lot of history. War history ഒരുപാടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ പറയുന്ന Tel Gath എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം. So, the famous inhabitant was Goliath. Are you familiar with the story of David and Goliath? That a very feeble man, David, defeated Goliath, who was a monster in a war. That was in the previous slide. I'm sorry, the slide was misplaced. Yeah, as you can see in the picture, this Goliath is a
giant, monstrous man on the other side, and David is a very feeble man. And the Goliath attempted to take the land of Israelites away from them, and he failed miserably because Goliath was defeated by David, and later David was ascended to the throne and called as King David. So this is the story of Goliath and David, and the famous inhabitant of Gath was Goliath. So here, I brought my children to the mount. Here the poet, the narrator who brought his children to the mountains of Tel Gath, where once I fought battles. Appo ivide endane? It is clear this person is remembering his old times. Appo ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസിൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ടെൽ ഗാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം, അവിടേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടികളെയും കൂട്ടിയിട്ട് വന്നു. കുട്ടികളെയും കൂട്ടിയിട്ട് വന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ he is remembering about his battles. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ക്ലിയർ ആണ്, he is an old retired soldier. ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ, he fought battles എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ he doesn't do wars anymore, he doesn't do battles anymore, so which is very evident that he is a retired soldier. So they would understand the things I did do and forgive me for the things I didn't do. അപ്പൊ ഇവിടെ ടെൽഗാത്തിലേക്ക് തന്റെ കുട്ടികളെയും കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മളെ നരേറ്റർ വരുന്നു. നരേറ്റർ ഇന്റൻഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ താൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്റെ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനും ഞാൻ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് അവരെടുത്തുനിന്ന് forgiveness വാങ്ങിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നരേറ്റർ തന്റെ കുട്ടികളെയും കൂട്ടിയിട്ട് ടെൽഗാത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. Gath എന്ന് പറയുന്നത്, here in the first line you could see Tel Gath. Here the Tel Gath stands for the civilization. It is a symbol of civilization because നമുക്കിപ്പോ പറയാറില്ലേ, we have this Indus Valley civilization, അങ്ങനെ കുറെ സിവിലൈസേഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ ഇസ്രായേലൈറ്റ്സിന്റെ സിവിലൈസേഷനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ടെൽ ഗാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. So Tel Gath stands for this civilization. I brought my children to the mountain. I brought my children to the place where there are mountains surrounded. That was a place once I fought the battle. So they would understand the things I did do. Because അവർക്ക് ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അവരെയും കൂട്ടി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. So what are the things that he did? Why the narrator is so desperate in justifying himself? Because the narrator actually detested the heinous wars. Because അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ as a soldier he was bound to obey the rules. ഈ war എന്ന് പറയുന്നത് is not a pleasant thing. War always shed blood. ഒരുപാട് ഇന്നസെന്റ് ലൈഫ്സ് ഒക്കെ ഇല്ലാതാവും. പിന്നെ wars എന്ന് പറയുന്നത് is a negative feeling. അപ്പൊ he actually detested wars. അപ്പം he was given choiceless, he was optionless. Appo he never had another option, and that is why he had to attend the war. Appo the narrator detested heinous wars, and he was desperate in justifying this to his children. ഞാൻ താല്പര്യത്തോട് കൂടിയിട്ടല്ല വാറിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളത്. And forgive me for the things I didn't do. Let my children forgive me for the things I didn't do. As a future generation, ഒരു പക്ഷേ ചില വാഴ്സ് ഒക്കെ ഇവര് തോറ്റുപോയിട്ടുണ്ടാവും. ആ വാഴ്സ് ഒക്കെ ഇവര് ജയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ഇവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് ആ വാറിലൂടെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നല്ലത് കിട്ടുമായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂറിങ് ദ ടൈം ഓഫ് വാർ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ നശിപ്പിക്കും അല്ലെ. അപ്പോ എന്താ പറയാ, അങ്ങനെ റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ ആവശ്യമുള്ള റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ ഇവര് കയ്യിൽ നിന്ന് നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും. സോ he wanted to repent over destroying such things which would have been useful to the future generation. അപ്പോ കുട്ടികളോട് മാപ്പ് പറയാനും അതേപോലെ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടെൽ ഗാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന മൗണ്ടെയിനിലേക്ക് ഈ ഓൾഡ് റിട്ടയർഡ് സോൾജർ തന്റെ കുട്ടികളെയും കൂട്ടിയിട്ട് വരുന്നത്. Moving on to the next stanza. In the second stanza, ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസയിലാണ് ടൈമിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുന്നത്.
So here, in the second stanza, the distance between my striding legs and my head grows bigger and I grow smaller. Those days grows away from me. These times away from me too. I am in the middle, without them on the mount with my children. The distance between my striding legs and my head. ഇവിടെ striding legs stands for the physical capabilities and my head stands for mental capability. All right. So the distance between my striding legs and my head grows bigger. അതായത് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും, മനുഷ്യന്മാർക്ക് പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ ഫിസിക്കൽ എബിലിറ്റിയും മെന്റൽ എബിലിറ്റിയും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ചില ആളുകളെ കാണാം ഈ കുറവാണ്, എന്നാലും നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ, പക്ഷെ ഓർമ്മശക്തി പതിയെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരും. ചില ആളുകൾക്ക് ആരോഗ്യം ഒട്ടും ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതും പോസിബിൾ അല്ല ഓൾഡൻ ഡേയ്സിൽ. അതേപോലെയാണ് നമ്മള് സോൾജറിന് ബോത്ത് he has a deteriorating mental health as well as a physical health, and ഈ physical health ഉം mental distance കൂടി വരികയാണ്. That is why he says grows bigger and I grow smaller. He is shrinking. അയാൾ തന്റെ പാസ്റ്റിലെയും കുറെ മെമ്മറീസിലേക്കും ചുരുങ്ങി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദിവസം കടന്നു പോകുന്നതിനനുസരിച്ച്, പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് this person is shrinking into his memories. Those days grow away from me. These times grow away from me too. പഴയ ദിവസങ്ങളിൽ എന്നിൽ നിന്ന് അകന്നകന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Those days grow away from me. The olden days are fading away from me, and also ഇന്നത്തെ present will also be a history tomorrow. നാളെ ആകുമ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു ഹിസ്റ്ററി ആയി മാറും. അതായത് പഴയ ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മകളായി മാറി. ബാറ്റിൽ നടന്ന ദിവസങ്ങള്, വാഴ്സിൽ പങ്കെടുത്ത ദിവസങ്ങള്, അതേപോലെയുള്ള ഇസ്രായേൽ ഫോം ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ പഴയ ഓർമ്മകളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. The olden days are slipping away from me. അതേപോലെ തന്നെ ഇന്നും ഒരു ഹിസ്റ്ററി ആയി മാറും. കാലം കടന്നു പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇന്നും ഒരു ഹിസ്റ്ററി ആയി മാറും. And here I am in the middle without them on this mount with my children. ഞാൻ ഈ മൗണ്ടിന്റെ നടുക്ക് നിൽക്കുകയാണ്. ടെല്ലസാഫി അല്ലെങ്കിൽ ടെൽ ഗാത്തിലെ നടുവിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ആ പണ്ട് ഞാൻ ബാറ്റിൽസ് ഫോർട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് ഞാൻ നിൽക്കുകയാണ്. ഇന്ന് എന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് സോൾജേഴ്സ് അല്ല, മറിച്ച് എന്റെ കുട്ടികളാണ്. വിത്തൗട്ട് ദം, വിത്ത് ദം എന്നിവിടെ പറയുന്നത് is about the soldiers. അദ്ദേഹത്തെ എക്കമ്പനി ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്പാനിയൻസ് ആണ് ദം എന്ന് പറയുന്ന സോൾജേഴ്സ്. അപ്പൊ ഈ സോൾജേഴ്സ് ഇല്ല ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ, മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിൽഡ്രൻ ആണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടികളാണ്. So in the third stanza, a light afternoon wind blows, but only a few people move in the blowing wind. Bend down a little with grass and the flowers, dandelions cover the mount, you could say as dandelion in multitudes. So the next stanza is about the nature. Second stanza, if it is about the time, the third stanza is about the nature. അതിലെ നമുക്ക് കാണാം a light afternoon wind blows. അത് എന്താണ്? Light afternoon indicates a pleasant afternoon. And here the wind is a symbol of struggles of the people. അല്ലേ? കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് to move against the tide, wind എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നോർമലി നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു സ്ട്രഗിളിന്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട്. ചില ആളുകൾ കാറ്റടിക്കുമ്പം എന്താണ് ചെരിഞ്ഞു വീഴും, അതോടുകൂടി അവരുടെ സ്വന്തം ലൈഫ് നശിപ്പിക്കും. ചില ആളുകൾ എന്താണ് കാറ്റിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ മാത്രമേ, അങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രഗിൾ എടുക്കുന്ന ആളുകൾ മാത്രമേ ലൈഫിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആവുള്ളൂ എന്നാണ് പോയറ്റ് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസയിൽ പറയുന്നത്. A light afternoon wind blows. അതായത് ഈവൻ during a pleasant afternoon the wind blows. That is, ഒരു pleasant സമയത്ത് പോലും, എല്ലാം നല്ലതെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും the struggles hit man. But only a few people move in the blowing wind. ചില ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ കാറ്റിന്റെ കൂടെ തന്നെ
മൂവ് ചെയ്ത് പോകും. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് ഡിഫീറ്റഡ് പീപ്പിൾ. ദേ ടേക്ക് their own ലൈഫ്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവരുടെ സ്വന്തം ലൈഫ് നശിപ്പിക്കും. ചില ആളുകൾ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യും, ചില ആളുകൾ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് വീഴും. എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അവരൊരിക്കലും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. bend down a little with the grass and flowers. അവരെന്ത് ചെയ്യും? they will bend down with the grass and flowers. അവരിങ്ങനെ കൂപ്പ് കുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. they will bend down with the flowers and grass. And the next thing he mentioned is dandelions cover the mountain. You could say as dandelions in multitude. ഇവിടെ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണുന്ന ആ ഫ്ലവർ ആണ് ഡാൻഡലിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇപ്പൊ തൊടിയിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു വൈൽഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ, നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന വൈൽഡ് ഫ്ലവേഴ്സ്, അതേപോലെയുള്ളതാണ് ടെൽ ഗാത്തിൽ ചുറ്റിലും ഉള്ള ഒരു വൈൽഡ് ഫ്ലവർ ആണ് ഈ ഡാൻഡലിയോൺസ്. ഡാൻഡലിയോൺസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ഗ്രോ ഇൻ മൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്. അതായത് ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും. ഈ വീഡ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിങ്ങനെ വിത്ത് പാകി അവിടെ ഒരുപാട് ഈ ഡാൻഡലിയോൺസ് സ്പ്രെഡ് ആയി കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? ഡാൻഡലിയോൺസിന്റെ മാതിരി ആയിരിക്കണം. ഈ ഡാൻഡലിയോൺസിന്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ സർവൈവ്സ് ഓൾ ദി സീസൺസ്. ദേ ഹാവ് ദ എബിലിറ്റി ടു സർവൈവ് ഓൾ ദി സീസൺസ്. അപ്പൊ എല്ലാ സീസൺസും സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി കൂടി ഈ ഡാൻഡലിയോൺസിനുണ്ട്. അതേപോലെ ആയിരിക്കണം മനുഷ്യന്മാരെന്നാണ് നമ്മളെ നരേറ്റർ പറയുന്നത്. ഈ നരേറ്റർ തന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഡാൻഡലിയോൺസ് ആയിട്ടും കൂടെയാണ്. അതായത് ഏത് സീസൺ വന്നാലും ഒരുപാട് ബാറ്റിൽസ് ഫോർട്ട് ചെയ്തു, ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ലൈഫിൽ നേരിട്ടു. ഈവൻ ടുഡേ ഹി ഈസ് ഫൈറ്റിംഗ് ദ ബാറ്റിൽ ബിറ്റ്വീൻ ഹിസ് മെന്റൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ കേപ്പബിലിറ്റി. എന്നിട്ടും ഹി ഈസ് സർവൈവിങ്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ ലൈഫിൽ രക്ഷപ്പെടുള്ളൂ. അല്ലാതെ കാറ്റടിക്കുന്ന സമയത്ത് കാറ്റിന്റെ കൂടെ പോകുന്ന ആളുകൾ ഒരിക്കലും ലൈഫിൽ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നില്ല. ദേ ആർ really weak and a failure. Apo here the dandelion represent those who survive all the struggles, or those who are the winners of the struggles. So ഇവിടെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ആസ് എ സോൾജർ, ഒരു സോൾജറിന്റെ സ്പിരിറ്റിലാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസ നരേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So in the fourth stanza, I brought my children to the mound, and we sat there on its back and on its side, as in the poem by Shmuel Ha Nagid in Spain, like me a man of hills and a man of wars, who sang a lullaby to his soldiers before the battle. So here in the fourth stanza, അദ്ദേഹം അവിടെ എത്തി. നമ്മളെ പിന്നെ മൗണ്ട് ഗാത്തിലെത്തി. അവിടെ ഒരു മൗണ്ടിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ അദ്ദേഹം സെറ്റിൽ ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്തു. ഹി ഈസ് അബൌട്ട് ടു നരേറ്റ് ഓൾ ഹിസ് സ്റ്റോറീസ്. ആ സമയത്ത് ഹി ഈസ് റിമെമ്പറിംഗ് അനദർ പോയറ്റ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് പോയറ്റ്സ് നെയിം ഈസ് Shmuel Ha Nagid. Shmuel Ha Nagid is a Jewish poet, and he lived in the medieval time of Spanish. He's a medieval Spanish Talmudic scholar, grammarian, philologist, soldier, merchant, politician, and an influential poet who lived in Iberia at the time of the Moorish rule. He was perhaps the most politically influential Jew in Muslim Spain, and he fought wars for Spain and also for the Arabs. He served Arabian country for more than 2 decades, and his name was Samuel ibn Nagarilla, and a few people call him Shmuel Ha Nagid. And this narrator, he actually find himself similar to that of Nagid. He says that നറീദിന്റെ ഒരു കോട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഓൺ ഇറ്റ്സ് ബാക്ക് ആൻഡ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് സൈഡ്. നറീദിന്റെ ഒരു പോയത്തിലെ കോട്ടാണ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ബാക്ക് ആൻഡ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് സൈഡ്. അപ്പൊ ഈ ഷ്മുവൽ ഹാ നറീദും നമ്മുടെ നരേറ്ററും തമ്മിലുള്ള ഒരു സിമിലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് ബോത്ത് ഓഫ് ദം ഫോർട്ട് വാഴ്സ്. രണ്ടുപേരും യുദ്ധത്തിൽ പങ്കാളികളായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ലൈക്ക് ദ നരേറ്റർ, ഹി വാസ് ഓൾസോ എ മാൻ ഓഫ് ഹിൽസ് ആൻഡ് എ മാൻ ഓഫ് വാഴ്സ്. He even fought his wars in the
hillside, and he loved to be in the hillsides. So next slide. Okay, so the narrator compares himself with the narrator, and he says that narrator talk to his heart. Narrator എന്ന് പറയുന്ന poet is actually എന്താണ് ഭയങ്കര നമ്മളെ നറേറ്ററിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നറീത് എന്ന് പറയുന്ന പോയറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സൺ, ഭയങ്കര വലിയൊരാളായിരുന്നു. ആൻഡ് ഹി ആക്ച്വലി റെസ്പെക്റ്റഡ് or idolized Narith. He says that before the battle was fought, Narith sang lullabies to his soldiers. Battle തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മളെ Narith എന്ന് പറയുന്ന പോയറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു? He was also a soldier, ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ he sang lullabies, soothing songs to his soldiers. ഈ സോൾജേഴ്സിന്റെ ആങ്സൈറ്റിയും നെർവസ്നെസ്സും പേടിയും ഒന്നും ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നറീത് എന്ത് ചെയ്തു? He used to sing songs for his fellow soldiers. So we are moving on to the last lines. Yet I did not talk to my heart as he did. നറീതിന്റെയും നമ്മളെ നറേറ്ററിന്റെയും മേജർ ഡിഫറൻസ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ, നറീത് ടോക്ട് ടു ഹിസ് ഹാർട്ട്. നറീത് എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തോടായിരുന്നു സംസാരിച്ചിരുന്നത്. വൈ ആർ വി ടോക്കിംഗ് ടു ഹാർട്ട്? ബിക്കോസ് ഹാർട്ട് ടു ഹാർട്ട് കോൺവെർസേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ വി ഓൾവേസ് സേസ് ദാറ്റ് you should at times think using your heart as well. Brain use ചെയ്തിട്ട് മാത്രമല്ല ഹാർട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും സംസാരിക്കണം. ബിക്കോസ് it shows that he was very compassionate person. നമ്മള് നല്ല കമ്പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള, ഭയങ്കര ബാക്കിയുള്ളവരെ കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ആളായിട്ടാണ് നറേറ്റിനെ കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷെ the narrator says that not yet he hasn't ever spoke to his heart. നമ്മളെ നറേറ്റർ ഒരിക്കലും തന്റെ ഹാർട്ടിനോട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല, മറിച്ച് ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടികളോട് മാത്രമാണ്. അതായത് നറീത് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹാർട്ടിനോടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം എടുത്ത എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും നല്ല കമ്പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടും ഭയങ്കര ലെജിബിൾ ആയിട്ടും ഫേമും ആയിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മള് there are times where our narrator regrets his past. Like in the first stanza പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ്, and forgive me for things that I didn't do. There are times he regrets because of the decisions that he had taken. അതുവരെ നരേറ്റർ വേറൊരാളോടും സംസാരിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആണ് എന്ന്. yet I did not talk to my heart but to my children as he did, but to my children എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അതായത് ഞാൻ ഇതുവരെ ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഞാൻ ഇപ്പൊ ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യാൻ പോണത് എന്റെ കുട്ടികളോട് മാത്രമാണ്. To the mount we were the resurrection, fleeting like the springtime, eternal like it too. And he says that നമ്മളെ പോയം ക്ലോസിംഗ് ലൈനിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ എ ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് നോട്ട്, ഒരു ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ഒരു ഹോപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോട്ടിലാണ് പോയം അവസാനിക്കുന്നത്. പോയം അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് to the mountain we were the resurrection. അതായത് റിസറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുക എന്ന് പറയാറില്ലേ? സോ to the mountain we were the resurrection. നമ്മൾ എന്താണ്? മൗണ്ടെയിൻ ഒരു ഹോപ്പ് കൊടുത്തതാണ്. ഇനിയും ഇവിടെ ജീവനുകൾ ഉണ്ടാവുന്നു, ഇവിടെ ഒരു പ്ലസന്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടാവുന്നു ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഹോപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഫ്ലീറ്റിംഗ് ലൈക്ക് ദ സ്പ്രിംഗ് ടൈം, ഇറ്റേണൽ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ടു. അതായത് ഫ്ലീറ്റിംഗ്, ദ ടൈം ഇസ് ഓൾവേസ് ഫ്ലീറ്റിംഗ്. സ്പ്രിംഗ് കഴിയും, സ്പ്രിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ സമ്മർ വരും, പിന്നെ അങ്ങനെ ഓരോ സീസൺസും ഫോളോ ചെയ്യും. ആൻഡ് ദ ടൈം വിൽ പാസ് ആസ് വെൽ. പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുന്നാലും ഈ മെമ്മറീസും ഇവിടെയുള്ള ആളുകളും ഒക്കെ ഇറ്റേണൽ ആണ്. ഇവരൊക്കെ എല്ലാ കാലത്തേക്കുള്ളതാണ്. ഹിസ്റ്ററി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സിവിലൈസേഷൻസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും കാലങ്ങളോളം എന്താണ്? ഇതും ഇറ്റേണൽ ആണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഒന്നും നശിച്ചു പോകുന്നതല്ല. ദ മെമ്മറീസ്, പാസ്റ്റ്, ഹിസ്റ്ററി എന്നൊന്നും പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകുന്നതല്ല. ഈ ടെൽ ഗാത്തിനെ ടെൽ ഗാത്ത് ആക്കിയത് അതിന്റെ സിവിലൈസേഷനും അതിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയും ഒക്കെയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് നോട്ടിലാണ് ഇത് അവസാനിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ ജീവിക്കുകയും ഇതിലും പ്ലസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങൾ നമ്മളെ കടന്നു പോവുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് the poem ends with. So this is all about the poem Anniversaries of War.
So